Sophie, Emily, Stefano, Mahomet. I will try to... Michal. Nice to meet you. Welcome in Poland. Today we have a visit and meeting with director Piotr Kowalski from school, primary school from Grupa. In this school learn children from refugee center, also in this the same city, Grupa. This is special for us school because director Piotr Kowalski, he has more experience for us like teachers and also for the director another school. So please sit down, you can have coffee or tea and some sweets. Currently we've got just about 10 refugee students, but we used to have up to 90, so up to 20% of our students used to be refugees. The groups are different nations, although the refugee center, which is situated just 500 meters from here, is supposed to have people from former Soviet Union. So the first dwellers of this center came here in 2008. So since then we've got refugee students. Kiev, Tbilisi, Moscow, Grozny is Chechen capital. I think now, after all these years, we are just used to the situation. And when a migrant student appears in the class, well, of course, it depends on the particular student, but the others sometimes treat them as just a temporary guest, because they know that just one morning he or she might not appear at all. It's a strange situation for us because we have refugees and foreign students, but in most of the case they don't disappear. The situation in our school is well, unpredictable because we live we have a refugee center close to our school, so the number of students depends on the number of people who live there. So if the situation is like that, the refugee center accepts more people, more families come children come to our school, and the biggest number, as I remember, we had 90 refugee students. So sometimes it was 20% of our students were migrants. And for you, what is the biggest challenge in working with refugee children? I think the communication, because in school it's very vital to be able to talk to the students freely, and sometimes the language barrier is too big. So that's why we employ a cultural assistant who can assist us at this. Also, the challenge is the difference between educational systems of their home countries and Polish one. And of course the cultural differences. It's obvious that we must learn from them what their cultures are, and they must do the same about ours. So I think this is the biggest challenge.
Also, it's usually much easier to communicate with the students with their parents, because kids learn Polish quite easily or quite fast. The parents, as they are older, it's not so easy. So I had a situation that I had to explain everything to the students, not to the parent. It shouldn't be like that, but it was the only way we could understand it. How are the teachers at your school supported in working with refugee children? When the first students from the refugee center came to our school, we cooperated with one of NGOs, a very famous one in Poland, Polish Humanitarian Aid, and they made workshops for teachers. At that moment, every teacher was schooled by them about multicultural classes, how to teach such classes. It's vital that from time to time we try to learn something more, because the situation changes, and every 2 years, for example, I organize some workshops for my teachers. Some are online. Sometimes an educator comes to us and teaches us, and it's very important because the whole staff changes. Some people get retired, new teachers come here, they haven't learned anything about that, so it's important that we keep updated about how to work with such students. You never know what might happen in your classroom. It doesn't really apply only to the migrant students, but to the Polish ones as well. So just treat the refugee students the same as you treat the Polish ones. So that's the clue. What forms of support for the education of refugee children do you think are important? The most important is to make them feel secure, to feel comfortable in any kind of school they attend. That's why we have employed the cultural assistant. We also have all labels on the doors in 3 languages, just to make them go through our corridors easily to find the classroom, etc. And also for them, the classes of Polish as a foreign language is very important, because they must learn Polish very quickly to understand at least some of the classes. And also it's important for them, for the whole families of these students to feel secure in our country, and also let them feel that the school really takes care of them properly. Today we go to a center for children from Ukraine. Also on this place work teachers from Ukraine. This is a special place for us because we know in our city then people from Ukraine have also one place only for them. Lilka, jesteśmy u Ciebie w świetlicy ukraińskiej, którą stworzyliście jeszcze zanim wybuchła wojna w Ukrainie. I to jest takie miejsce, które miało przybliżać społeczności ukraińskiej, która mieszka w Bydgoszczy, kulturę Waszego kraju. Wiem, że na początku oczywiście było tutaj mniej dzieci, mniej pracowników. Teraz macie bardzo rozbudowaną już tą tutaj Waszą pomoc, którą dajecie dzieciom
i dorosłym ukraińskim. Czy Ty byś mogła powiedzieć, jak to się zmieniło z takiej perspektywy właśnie, jak to było przed wojną, a co przyniosła ta dramatyczna sytuacja i jak to się u Was zmieniło, jeśli chodzi o działanie świetlicy ukraińskiej? Sytuacja wojenna spowodowała, że po prostu dużo dzieci dołączyło się do świetlicy, którzy potrzebują pomocy. Pomocy i psychologicznej, pomocy logopedycznej. Również potrzebują pomocy edukacyjnej. Także robimy wszystko możliwe, żeby wesprzeć. Również świetlica działa integracyjnie, żeby dzieci mogli w świetlicy znaleźć przyjaciół wśród swojej narodowości i wspieramy w różny sposób, w jaki mamy możliwości. Wiem, że oczywiście kultywujecie tutaj tą pamięć i tą tradycję ukraińską, ale powiedz mi, czy świetlica też pełni taką funkcję, która jakby przybliża Was do naszej polskiej kultury, do bydgoskiej kultury, bo tutaj mieszkacie w jednym mieście, dzieci się uczą w bydgoskich szkołach. I powiedz mi, czy to miejsce też jakby pomaga tutaj zorganizować życie w naszym mieście społeczności ukraińskiej? Chciałabym powiedzieć, że mamy 3 zespoły muzycznych, w których uczymy dzieci kultury ukraińskiej, ukraińskich pieśni. Ale w związku z tym, że dużo dzieci, którzy chcą zostać tutaj w Polsce i muszą zintegrować się też z Polską, muszą nauczyć się polskiej kultury, polskich tradycji. I teraz wprowadzamy uczenia pieśni polskiej, ludowej, dlatego że nas zapraszają na różne konkursy, różne występy, i dzielimy się swoją ukraińską kulturą, również pokazujemy, że jesteśmy otwarci na polską kulturę i też chcemy poznać Polskę i polską kulturę. Lilka, z Twojej perspektywy, ponieważ pomagałaś nam również w Centrum Kształcenia Nauczycieli organizować pomoc dla dzieci, które rozpoczynały naukę tutaj w bydgoskich szkołach. Jak dzisiaj, po sytuacji już takiej nam znanej i Tobie znanej, że jesteśmy w tej samej jakby przestrzeni edukacyjnej już jakiś czas. Jaką dzisiaj byś dała radę nam, nauczycielom polskich, bydgoskich szkół, co byłoby ważne dla Ciebie, jeśli chodzi o kształcenie dzieci ukraińskich? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jak to Ty dzisiaj widzisz? Z mojego punktu widzenia wiem, że teraz chcą prowadzić, żeby wszystkie dzieci, którzy przybywają w Polsce, uczyły się w polskich szkołach i to jest bardzo dobrze, ale ja bym jednak dała możliwość dzieciom starszych klasów, którzy uczestniczą w liceum, możliwość uczestniczyć i w popołudniowych ukraińskich szkołach. Na przykład, jeżeli dziecko nie da rady zdać maturę polską, to da radę zdać maturę ukraińską i to wielka szansa na rozwój dziecka w przyszłości. Ja może tutaj dopowiem, Lidia powiedziała coś bardzo ważnego. Ponieważ część dzieci do tej pory jeszcze miała wybór. Mogła uczyć się w polskiej szkole albo w ukraińskim systemie online. W tej chwili rząd polski chce, aby zrezygnować już z tej długiej formy online uczenia i wszystkie dzieci, które przebywają w Polsce, włączyć w edukację szkolną taką tradycyjną, czyli w szkole. Lilka zwraca nam uwagę na to, żeby jednak pozostawić taką możliwość zdawania egzaminów dojrzałości, tak jak my mamy w Polsce maturę, którą mogliby uczniowie ukraińscy zdawać w Ukrainie, ponieważ dla nich byłaby to łatwiejsza forma
takiej przepustki do kształcenia dalszego, żeby mogli pójść na studia. Ponieważ też z mojej perspektywy, patrząc na doświadczenia moich uczniów, wiem, że matura polska jest bardzo trudna do zdania dla dzieci ukraińskich, więc być może pozostawienie im tej szansy, żeby one mogły też zdawać tą ukraińską maturę i startować na studia, byłoby dla nas najlepszym rozwiązaniem w kontekście oczywiście przyszłości, Tak. żeby dać tą równą szansę rozwoju. tak. I Lidia, jak najbardziej tutaj z Tobą się z tym zgadzam. Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję bardzo za możliwość takiej dyskusji z fajnymi gośćmi. Słuchajcie, tutaj jak przepłyną kanał La Manche, to dostaną się do Wielkiej Brytanii, tak? Bo tutaj jest kanał La Manche. Okej. But we will speak at least some minutes in general about school because they're afraid of you, you know? Yes, they're afraid of you. One second. I need to. He's doing that, okay? And the other is really. So we are here in Bydgoszcz for the second mobility of our Erasmus Plus project about integration of foreign students, and during the week the French team will have the opportunity to meet their Polish colleagues, directors, psychologists and other professionals of education to exchange viewpoints and different perspectives about the topic of the project. Ce qu'on a vu, c'est qu'au final, beaucoup de choses sont assez similaires parce que ils incluent les élèves en classe, ils donnent un support pour la langue avec un renforcement de langue. Donc, leur intégration dans les classes, elle est assez similaire à la nôtre. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je peux dire aussi, c'est que par rapport aussi à l'accueil, l'objectif n'est pas forcément le même. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'accueillir l'élève et de faire en sorte qu'il se sente bien dans le système d'éducation français, qu'il s'intègre le mieux possible. Alors que ici, j'ai plus l'impression qu'ils veulent vraiment que l'élève réussissent ses études. Donc ils réfléchissent à la manière d'intégrer le mieux possible l'élève pour qu'il réussisse sa scolarité le mieux possible. Alors que nous, en France, j'ai l'impression que c'est pas de cette manière-là qu'on réfléchit. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que l'enfant s'intègre dans le système français, dans la vie du pays, au niveau de la langue surtout, et tout ce qui est diplôme, etc., passe au second plan. Nous, on se dit que la maîtrise de la langue, c'est la première chose, et la réussite en découlera forcément. Mais c'est pas notre objectif, la réussite tout de suite. Notre objectif d'abord, c'est l'intégration et la maîtrise de la langue. What I've learned is that the focus is a little bit different. You try to integrate and emotionally support Ukraine students, and that you treat them in a way that facilitates inclusion. In our case, we have more focus with language and general cultural integration, due to the fact that we not only have students from Ukraine, but from different nationalities. Yes, that's what I observed also. And what's more, your inclusion is more systematic one. Yes. We are still trying to figure some rules. We are working with lots of associations which are not national institutions. And definitely the process of learning Polish for our refugee students is not as systematic as yours. So in my opinion, your solution of integrating students during 1 year and learning them French as form of immerse learning method, it's far more better than ours when we are trying to put students into our
public education system from the very beginning till the end, when they have only 6 additional hours of our Polish language. It's extremely difficult for students. And this rule is something that is common for every student coming to our country. So not only the Ukrainian one. We have lots of Ukrainians, which is true because of the war and very close border with the Ukraine. But the same situation happens to students, for example, from Philippines, who are different culture, definitely different language. And the process of accommodation is much more difficult for them. They are not supported enough. So your support for such student is much better, in my opinion. That's what I observed. And at the same time, the fact that it's systematic removes a little bit of this emotional support that you give. We were very not surprised, but we were very, how could I put it, interested in the emotional support that you give. Like it's still like you care so much about the well-being of students and families. Whereas in France, we have the tendency, because it's a systematic process, to a little bit have more distance with this emotional support. Yes, the duty of the teacher is to know the relation of the family, know the structure of the family, and also what can be the problem what can be the emotional problem of the student. Sometimes, and very often, it happens that students with emotional problems their problems have got background in their family situation, and the thing that we can do, and it's a systematic solution, is that we can sign some kind of school report and give it to the court, family court, and then family decides to put a special institution, a supportive one, to take a look at the family and to see what's happening with the family. So everything begins with the emotional support, as you said. So we're taking huge attention on it. We're not, as my friend said, we're not only teachers, but we are also tutors. That's what we are supposed to do and what we are taught to do from the universities also. And the impact seems to be different. It's like... we are both teachers, but we also have to take care of our students' well-being. Dlaczego to jest ciekawa rozmowa o naszych różnicach? Dlatego, że Francja ma bogatsze doświadczenie, jeśli chodzi o wielokulturowość, bogatsze, dłuższe. Ma inny kontekst kulturowy, my również mamy inny kontekst historyczny. Ale to porównanie i poszerzenie naszej perspektywy o właśnie inne postrzeganie, w tym przypadku francuskie, szalenie otwiera nasze myślenie też o tym naszym tutejszym postrzeganiu wielokulturowości. Bardzo ciekawe doświadczenie, które pokazuje nam, że nie zawsze to, co myślimy, że jest jedynym rozwiązaniem, rzeczywiście nim jest. Bo nasi koledzy we Francji daną historię, dany kontekst przetworzą inaczej. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, bo tu nawet nie chodzi o to, żebyśmy porównywali to w takim kontekście, ale ten projekt pokazuje mi, jak bardzo możemy się otworzyć na zobaczenie innej właśnie perspektywy. Nawet jeśli ona nie pasuje, nie można jej przełożyć tak w takim dosłownym sensie do naszej rzeczywistości polskiej, to jednak daje powietrze i takie przekonanie, że jeżeli to rozwiązanie, które my tutaj mamy, ono mi do końca nie pasuje, to mam możliwość myślenia o tym też
w innych kontekstach kulturowych. Nie muszę tego wykorzystać, ale mogę o tym sobie pomyśleć i może dzięki temu znajdę rozwiązanie, którego jeszcze dzisiaj nie znam. Dokładnie tak jak Asia powiedziała, to porównanie naszych doświadczeń, naszej pracy było celem tego projektu, żebyśmy mieli taką możliwość, co na pewno będzie wykorzystane prędzej czy później w naszej pracy zawodowej. Generalnie o to chodziło, żeby porównać te doświadczenia, zweryfikować pewne swoje poglądy i czerpać z tego na przyszłość w pracy z naszymi dziećmi, w naszej codziennej pracy w szkole. Nas na pewno to zostanie. Na pewno. Na pewno.